Grite tan fuerte que las paredes temblaran. Había sangre en el suelo. Tenía dolor, temblaba, me sujetaba el estómago y le rogaba a Dios que me quitara la vida. Mi esposo ese había ido a trabajar y yo estaba sola en casa con mi hijo David, yo adulto. Acababa de regresar del hospital con la noticia de que estaba embarazada de 2 meses. Pero la verdad me quemaba como ácido en el corazón. No era el bebé de mi esposo. Era de mi hijo. Sí. Mi propio hijo. Una noche, mientras dormía, abusó de mí. Al despertar, lo encontré encima de mí, susurrando. Mama, no grites, por favor. No lo podía creer entonces. Y todavía no lo puedo creer ahora. Y ahora, 2 meses después, estaba en la cocina con el resultado del embarazo en la mano, llorando. Entró, me vio y simplemente dijo, así que te lo quedas. No respondí. Se acercó. ¿Lo sabe papá? Negó con la cabeza. Él sonrió. Una sonrisa malvada y orgullosa. Te dije que no dijeras nada, mamá. Ahora me perteneces. Fue entonces cuando mi corazón realmente se rompió. Quería correr, pero ¿a dónde iría? ¿Quién me creería? Y lo peor de todo era que mi marido, Daniel, todavía no tenía una idea. De repente, sentí un dolor agudo en el vientre y me desplomé. Golpeé el borde de la silla y la sangre del embarazo empezó a correr por las piernas. Ese fue el momento en que supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Déjame llevar de regreso al lugar donde todo comenzó. Todo empezó una cálida tarde domingo en nuestra pequeña casa en un tranquilo pueblo del sur de España. Me llamo María, y en su día fui conocida por ser la orgullosa y sonriente esposa de Daniel, un apacible granjero, y una amorosa madre de 3 hijos. Vivimos con sencillez pero felicidad, comiendo tomates frescos, bebiendo leche caliente y rezando todas las noches bajo nuestro techo con goteras. Pero todo cambió el año en que nuestro hijo, David, regresó a casa desde la ciudad. Se había ido a trabajar después de terminar la escuela, y no lo había visto en 2 años. Cuando llegó con 2 maletas pesadas y una mirada silenciosa, lo abracé fuerte y lor. No sabía que le había pasado en la ciudad, pero no que algo había cambiado en él. No hablaba mucho. No reía. Ya ni siquiera rezaba con nosotros. Pero pensé que el tiempo ayudaría. Me equivoqué. David empezó a trasnochar, viendo cosas raras en la tele y la computadora. Apenas hablaba con su padre. Pero conmigo, se quedaba mirando. Demasiado tiempo. Como siempre estuviera pensando en algo. Una noche, estaba en el baño lavando los pies cuando él entró sin llamar. Di un grito ahogado, y me vaya el vestido. No pidió perdón. Simplemente se quedó allí mirando. David, ¿qué haces? Great, empujándolo y cerrando la puerta con llave. Él se rió. Y esa risa todavía me persigue. Se lo conté a mi marido Daniel, pero él no le dio importancia. Solo está cansado, María. La ciudad tiene una forma de trastocar la mente de los jóvenes. Del espacio. Así que me quedé calado. Pero las señales empeoran. Una noche, me desperté y lo encontré sentado a los pies de mi cama, observándome. Great. Mi esposo se despertó confundido. David dijo, ¿cree haber oído algo en tu habitación, mamá? Daniel lo creyó. Yo no. Una noche lluviosa, Daniel estaba fuera de la ciudad para asistir a un funeral. Yo estaba sola con David y mi hija menor, Isabella, que ya dormía. Cerré mi puerta con llave. Oh, eso pensé. Me había quedado dormido en bata cuando sentí una mano cubriendo mi boca. Intentar, pero él era más fuerte. Más grande. Mamacita. Deja que pase.
El ese impuso conmigo. Lor y luche, pero fue inútil. Solo era una mujer, una madre, contra un hombre que había perdido el alma. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera pasado. No podía mirarlo. No podía hablar. Quería contárselo a Daniel, pero ¿cómo lo explicas a tu marido que tu propio hijo? Así que me quedé en silencio. Un mes después, empecé a sentir mal. Vomitaba todas las mañanas y no podía comer mucho. Daniel estaba emocionado. ¿Será que estás embarazada otra vez? Preguntó con una gran sonrisa. Force una sonrisa también. No podía decir la verdad. Esperé unas semanas más y luego fui al hospital a escondidas. Lor cuando el médico me dijo que tenía 2 meses de embarazo. Sabía exactamente cuándo sucedió. Camino de regreso a casa como un fantasma. Esa noche, encontré a David en la cocina. Sé por qué fuiste al hospital, dijo mientras masticaba una manzana. No hablo. Se acercó y me susurró al oído. Yes mío. Ahora llevas a mi hijo en tu vientre. Le di una bofetada. Fuerte. Me agarró del brazo y me apretó. No vuelvas a hacer eso, mamá. No quieres que tu marido lo sepa. ¿Verdad? Me apart y corrí a mi habitación. Cerré la puerta con llave. Al día siguiente preparé una pequeña maleta, lista para ir. Pero ¿a dónde iría? ¿Quién me acogería? Pensé en ir al sacerdote. Pero me daba vergüenza. Pensé en decírselo a la policía. Pero ¿cómo puedo demostrarlo? ¿Y qué pasa con Daniel? ¿Me creería? ¿O pensaría que mencha para proteger a un amante secreto? Me senté en el suelo llorando. Impotent. Pasaron los días. David se volvió más atrevido. Me tocaba delante de los demás. Solo pequeños toques en el brazo, la espalda, la cintura, pero yo sabía lo que significaban. Una noche, puso su mano sobre mi estómago. Nuestro hijo está creciendo, susurró. Esa noche lor sobre mi almohada hasta que estuvo mojada como la lluvia. Mi esposo seguía sin tener una idea. Carinoso. Apoyándome. Cenando con tener otro hijo conmigo. Me sentí como si me estuviera muriendo por dentro. Considera hacerme daño a mí misma, o incluso al bebé. Pero no pude. Una mañana, mientras cocinaba, me dismayé. Fue entonces cuando supe que algo andaba mal con el embarazo. Volví al hospital. Me dijeron que el bebé estaba débil y que necesitaba descansar y estar tranquila. Tranquilidad de espíritu? Eso ya no existe en mi casa. Regresé a casa con la esperanza de ocultar la verdad para siempre. Pero esa tarde, David entró en la cocina y me vio llorando con el resultado de la prueba en la mano. Entonces, ¿lo conservas? Dijo con esa misma voz fría. Fue entonces cuando me dijeron. Sentí un dolor agudo y luego sangre. Mientras yacía en el suelo gritando, David simplemente me miró fijamente. Luego dio un paso adelante. Y con el pie, empujó la prueba de embarazo debajo de la mesa, justo antes de que oyera que se abría la puerta principal. Era mi marido, Daniel. La puerta principal se abrió con un crujido, y oí las botas de Daniel sobre el suelo polvoriento. Yo seguía en el suelo de la cocina, con la sangre acumulándose bajo mí y el dolor retorciéndome el bajo vientre como fuego. Respiraba entrecortadamente y tenía la vista borrosa. El corazón me latía con fuerza mientras veía a David agacharse con calma y susurrar entre dientes. No digas ni una palabra. O terminar lo que empieces. Se puso de pie, y se giró como si nada hubiera pasado. Papa, gritó David, fingiendo sonreír. Has vuelto temprano. La voz de Daniel llegó desde el pasillo. El entierro terminó rápido. Tomé el primer autobús. Luego entró en la cocina.
La imagen de mí, cubierto de sangre, acurcado en el suelo, lo congelo. María? Grito, dejando caer su mochila y corriendo hacia mí. ¿Qué pasó? No podía hablar. Me temblaba la boca mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. Mira David, rogandole en silencio con la mirada que si fuera, que desapareciera, que no estuviera allí en ese momento. Pero él se quedó quieto, observando, sonriendo con suficiencia. Daniel me levantó con cuidado en sus brazos. Tenemos que llevar al hospital ya. Voy a buscar el coche, se ofreció David rápidamente, saliendo corriendo de la casa. Mientras Daniel me sacaba, lo mira la cara. Sus ojos estaban llenos de preocupación y amor. No tenía una idea. Una idea. Seguía creyendo que me protegía del mundo, sin saber que el peligro ya se había instalado entre nuestras paredes. En el hospital, los médicos me llevaron rápidamente a una habitación. Daniel estaba sentado en la sala de espera, paseándose y haciendo preguntas. David también estaba sentado, tranquilo como si nada importara. Pasaron 2 horas. El médico finalmente salió con un portapapeles. Detuvimos el sangrado. Dijo en voz baja. Pero el embarazo cor peligro. Debe descansar. Sin estrés, sin levantar objetos, sin trastornos emocionales. And es pronto, pero podríamos salvar el bebé. Daniel asintió rápidamente. Gracias. Puedo verla. El médico le dio permiso y entró. David se quedó atrás. Lo mira desde la cama del hospital a través de la puerta entreabierta. No parpadeó. Simplemente me siguió mirando. Daniel se sentó a mi lado, y me tomó la mano. No me dijiste que estabas embarazada, susurró con una sonrisa. ¿Por qué, María? Me di la vuelta. No podía mentir. Pero tampoco podía decir la verdad. No sabía cómo decírtelo, susurró. Me besó la mano. Este niño será nuestra bendición. Lo sé. Su alegría me apuñaló más profundamente que cualquier cuchillo. Giré la cara hacia la ventana y lor en silencio. De vuelta en casa, Daniel les dijo a todos que tenía que descansar. Les dijo a Isabella y a nuestro hijo menor, el pequeño Julio, que mamá estaba enferma y que no debía ser molestada. Me quedé en calma, casi sin hablar, casi sin comer. David, sin embargo, no tenía ese silencio. Se volvió más ruidoso en la casa, más presente, casi posesivo. Traía comida a mi habitación, intentaba alimentarme, me tocaba los hombres cuando Daniel no miraba. Una noche, Daniel estaba afuera arreglando el generator y David entró en mi habitación. Se sentó al lado de mi cama. ¿Crees que sangrando lo eliminarías? Preguntó fríamente. Mira hacia otro lado. Deberías estar feliz, mamá. Ahora estamos conectados. Para siempre. Sal de aquí, susurró. No me voy. Eres mía. Me incorporó lentamente. No estás bien, David. Necesitas ayuda. Se rió entre dientes. No. Necesitas ayuda. Y más te vale rezar para que Papa no se entere, porque sabes lo que hará. Se puso de pie y se inclinó sobre mí, susurrándome al oído. Y recuerda, este bebé no se irá a ninguna parte. Luego se fue. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, intenté actuar con normalidad. Me uní a la familia para desayunar, forzando una sonrisa. David se sentó frente a mí, y, evitó su mirada. Daniel me tomó la mano por encima de la mesa. Deberíamos celebrar un pequeño día de acción de gracias en la iglesia este domingo. Por el bebé. Asentí débilmente. Isabella aplaudió. Un bebé. Quiero una hermanita. Julio rió. No. Hermanito. David se inclinó hacia delante. Un hijo es un regalo. No importa cómo leg. Sentí que el pan se me secaba en la boca.
Me disculpe y corri al baño a vomitar. Esa tarde, mientras Daniel dormía la siesta y los niños jugaban afuera, tomé una decisión. Tomé el teléfono de repuesto que Daniel me había dado meses atrás, uno que no usaba, y llamé la única persona en quien podía confiar fuera de mi familia, mi amiga de la infancia, Rosa. Rosa y yo crecimos en el mismo pueblo. Perdimos contacto con los años, pero tenía su número guardado. Cuando ella recogió el teléfono y oyó mi voz, gritó de alegría. Pero cuando escuchó mi tono, pleno y entrecortado, su alegría se desvaneció. María, ¿qué pasa? Rosa, susurró. Necesito ayuda. Estoy embarazada. Y no está Daniel. Hubo silencio. ¿Qué? Dijo lentamente. Mi hijo el me obligó. Rosa jadeó. María, ¿en serios? Me puse a llorar sin poder continuar. De acuerdo, dijo rápidamente. Escucha. Tienes que salir de esa casa. Ven a mi casa. ¿Puedes quedarte conmigo? No puedo, susurró. Siempre me está mirando. Tengo miedo. No te preocupes. Ir. Ir al mercado, el miércoles. Nos vimos allí. Te ayudaré a correr. Ascendi. Gracias. Calg. La esperanza brilló en mi interior por primera vez en meses. Pero la esperanza no duró mucho tiempo en una casa llena de sombras. Esa noche ocurrió algo aterrador. David entró en mi habitación con una pequeña bolsa en la mano. ¿Qué es eso? Preguntó. La abrió y sacó una camiseta de bebé. Para nuestro hijo, dijo. Mi quid congelado. ¿Por qué me haces esto, David? Great. Soy tu madre. Se encogió de hombres. Te amo. A mi manera. Estás enfermo. Esto no es amor. Me arruinaste. Frunció el seno. Nunca me entendiste. Siempre quisiste más a papa. Siempre le diste más atención a Isabella. Pero ahora te tengo a ti, y nunca te soltar. De yo quer la camisa en mi cama y así fue. Mi quid mirando esa diminuta camiseta durante horas, con la mente dando vueltas. Al día siguiente, fingí que todo estaba bien. Luz sonreí a Daniel. Jug con Julio. Ayuda a Isabella con la tarea. Mientras tanto, esperé el miércoles. Cuando por fin llegó, fingí un dolor de cabeza y le dije a Daniel que quería ir solo al mercado, solo para tomar aire fresco. Aceptó. David se ofreció a ir conmigo, pero insistí en que estaría bien. En el mercado, 6 rosas cerca del vendedor de naranjas. Me saludo. Sonreí. Pero justo cuando empieza camina hacia ella, sentí una mano que me agarraba el brazo. Era David. Él me había seguido. Sabía que estabas planeando algo, susurró. Ibas a escapar. Sultame, susurró. Pero él apretó más fuerte. ¿De verdad crees que puedes ir de mi mamá? Rosa vio lo que estaba pasando y corrió hacia allí. ¿Quién es este? Preguntó. David sonrió. Soy su hijo. Solo la ayudo. Rosa me miró fijamente. Sabía que estaba en peligro. Pero sonreí y ascendí. Sí, Rosa. Soy David. Estoy bien. Ella no me creyó, pero no pudo hacer nada. David me apartó y me acompañó de regreso a la casa. Esa noche lor en mi habitación, agarrándome el vientre. El bebé todavía estaba allí. Todavía estaba vivo. Mir por la ventana y, or en silencio. Dios, si exists, por favor salvame. A la mañana siguiente, Daniel me despertó temprano. Vamos a la iglesia, dijo. El pastor Elijah está orando por las parejas con hijos. Quis decir que no, pero no pude. En la iglesia, me sentí débil. Me temblaban las rodillas. Las oraciones continuaron. El pastor Elijah impuso las manos a cada pareja. Al llegar a nosotros, hizo una pausa. Él me miró fijamente.
Luego dijo en voz baja. Dios vi el dolor oculto. Y el traer justicia. Empieza a llorar. Después de la iglesia, mientras conducíamos a casa, Daniel me miró. ¿Estás bien? Ascendí. Pero no lo estaba. Y esa noche, me desperté con un grito. Era Isabella. Salí corriendo de la cama, y las 6 en lo alto de las escaleras, temblando. David intentó entrar en mi habitación, gritó. Se me heló la sangre. Corrí a la habitación de Daniel. Despierta. Tu hija. David intentó. Antes de que pudiera terminar, David salió de las sombras, tranquilo como siempre. Está mintiendo, dijo. Isabella celoso. Intento tocarme. Daniel nos miró a ambos, confundido. Agarra Isabella y la jail detrás de mí. ¿Ahora me crees? Ahora ves quién es tu hijo. Daniel miró a David y luego a mí. María, ¿qué estás diciendo? Respira profundamente. Digo, que estoy embarazada de David. Me obligo. Me callé por ti, pero ahora. Intenta hacer lo mismo a tu hija. Los ojos de Daniel se abrieron en estado de shock. El silencio llenó la habitación. Entonces se abalanzó sobre David. Daniel se abalanzó sobre David con una furia que nunca antes había visto. Sus manos lo agarraron por el cuello de la camisa y lo estrelló contra la pared con tanta fuerza que el marco de fotos de nuestra boda se cayó al suelo. ¿Tocaste a mi esposa? Rugió Daniel con los puños apretados. ¿Tocaste a tu propia madre? David no se defendió. Ni siquiera se inmutó. Miró a su padre a los ojos y dijo fríamente. Ella nunca dijo que no. Great. Daniel lo agarró con más fuerza. Maldito seas. No eres mi hijo. Eres un monstruo. Julio salió de su habitación, con los ojos sonolientos y confundido. Papa, preguntó. Mi jair y rápidamente lo agarró, sujetándolo fuerte para que no viera lo que estaba pasando. Isabella seguía llorando, escondida detrás de la mesa. Entonces, de repente, Daniel soltó a David y dio un paso atrás. Su rostro estaba pálido, aturdido. Espera, susurró. El bebé que llevas dentro. ¿Y esta verdad suyo? Asentí, llorando. Sí. Daniel retrocedió de nuevo y se dijo caer en la silla más cercana. Se cubrió la cara con las manos. Por primera vez desde que lo conocía, mi fuerte y sereno esposo lloró como un bebé. Lloró tan fuerte que su cuerpo tembló. Te lo di todo, susurró. Trabaj tan duro por esta familia. Entregue mi juventud para criarte. Y esto es lo que haces. David se sacudió la camisa y lo miró. Yo no pedí nacer aquí. Dijo con frialdad. Me criaste como si no fuera nada. Como si no importara. Estás enfermo, susurró Daniel. Tú me hiciste así, espidó David. Me rechazaste, me ignoraste, me trataste como a un extraño. Mamá fue la única que me miró con amor. Eso era amor maternal. Gritó Daniel. Lo retorciste. Lo convertiste en maldad. La habitación quedó en silencio. Se oye el viento afuera soplando con fuerza contra las ventanas. Di un paso al frente. Daniel, por favor, llama a la policía. Me miró. ¿Qué? Llama a la policía. Tien que irse. Si no lo detenemos ahora, alguien más sufrirá. Nuestra hija, quizás incluso otro niño. Y es peligroso. David se rió. ¿Llamar a la policía? Dijo con sarcasmo. ¿Y decirles que tu esposa se acostó con su hijo, y se embarazó? ¿Crees que te creen? ¿Crees que no te miraron como si fueras repugnant? Me agar el viento. Yo no me avergonzo, dije. Prefiero sentir vergüenza y ser libre que vivir como un prisionero. Daniel se levantó.
Camino lentamente hacia el teléfono, and la paired y Marco. David no lo detuvo. Entró en la cocina y se sirvió un vaso de agua con calma. Mientras Daniel hablaba con la policía, David pasó junto a él y le susurró, volveré algún día. Y todos se arrepentirán de esto. Luego se volvió hacia Isabella y sonrió. Isabella se escondió detrás de la policía luego 20 minutos después. Dos hombres y una mujer uniformados. Les contamos todo. Arrestaron a David sin mucha resistencia. Sonrió todo el tiempo. Como si hubiera ganado. No te preocupes, mamá. Dijo mientras se lo levaban. Me vas a extrañar. Le di la espalda y abraza Isabella más fuerte. Después de que se fueron, Daniel regresó a la sala de estar y se sentó. La casa se sentía diferente. Más silenciosa. Más pesada. ¿Alguien más lo sabía? Me preguntó. Negó con la cabeza. Solo Rosa. Intent querer. Me siguió. Daniel asintió lentamente. Te fall, dijo. Lo fall a mi familia. No, dije con suavidad. Nos fallo. No lo viste venir, yo tampoco. Esa noche no dormimos. Nos abrazamos y nos sentamos en silencio. Por primera vez en meses, me sentí segura. Pero esa seguridad vino acompañada de un nuevo miedo. El bebé. ¿Sería capaz de amar a un niño criado con tanto dolor? Pasaron algunas semanas. El pueblo bullía de rumores. La noticia se extendió rápidamente. Una mujer había sido violada por su propio hijo y estaba embarazada de él. Algunos me compadecían. Otros me culpaban. Otros me evitaban por completo. En la iglesia, algunos miembros no me estrecharon la mano. Algunas madres susurraron al pesar. Pero el pastor Elijah estuvo a mi lado. Incluso predicó un sermón titulado, Lo que el diablo planeó para mal, Dios lo puede convertir en bien. Trate de aferrarme a esa esperanza. Mi embarazo continuó, pero no fue fácil. Tenía pesadillas. Lloraba a menudo. Me despertaba y corría al baño, solo para vomitar de miedo, no de náuseas. Isabella también cambió. Se quedó calada. Siempre cerca de mí. No dormía a menos que estuviera en la misma habitación. Una noche, mientras me frotaba el estómago y miraba el techo, Isabella entró y me dijo, Mamá, ¿el bebé también será malo? Mi corazón se rompió. La abracé y le susurré. No, mi amor. Un niño no es malo por como fue criado. Lo criamos. Lo enseñamos a amar. Me miró. Entonces puedo ayudar a criar al bebé? Yo lo proteger. Le di un beso en la frente. Sí, cariño. Lo criaremos con amor, no con vergüenza. Daniel hizo todo lo posible. Me compró comida especial, le habló al bebé que lavaba, en el vientre y se aseguró de que descansara. Pero yo veía que seguía destrozado. Una tarde, llegó a casa con una mirada extraña en su cara. ¿Qué pasa? Preguntó. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Fui a ver a David. Me quedé congelado. Ahora está en un centro psiquiátrico, explicó. La policía dijo que no está mentalmente estable. Lo trasladaron. No habló. No dijo mucho, pero preguntó si el bebé estaba bien. Asentí lentamente. Sí. ¿Quieres verlo? Preguntó Daniel. No, dije con firmeza. Ahora no. Quizá nunca. El asintió. Entiendo. Pasó otro mes. Luego otro. Pronto cumplí 8 meses. El bebé crecía bien. El médico dijo que todo parecía normal. Entonces, una noche, me desperté y encontré sangre en las sábanas. Great. Daniel entró corriendo y vio las manchas rojas. Rápidamente me llevó al coche y corrió al hospital. En el hospital,
Las enfermeras me llevaron a una habitación. El médico entró franciendo el seno. El bebé se adelanta, dijo. Demasiado pronto. Intentaremos retrasarlo. Pero tienes que estar preparada. Tomé la mano de Daniel y asentí. El dolor empezó a aumentar. Cada hora era más larga que la anterior. Las lágrimas corrían por mis mejillas. Tengo miedo, susurró. Eres fuerte, dijo Daniel. Has llegado hasta aquí. No estás solo. Después de 12 largas horas, el médico dijo que era el momento. Las enfermeras me ayudaron a pujar. Grité tan fuerte que las ventanas podrían haberse roto. Un último empujón. Y entonces lo escuché. Un grito. Un pequeño, suave y hermoso llanto. El bebé estaba aquí. La enfermera lo envolvió en una tela azul y me lo entregó. Era pequeño, rosado, inocente. Mi corazón se rompió y sonó al mismo tiempo. Lo miré los ojos y no six nada de David. Solo six a un bebé. Un niño. Una segunda oportunidad. Daniel se paró mi lado y me secó las lágrimas. Y es perfecto, susurró. Beseni. Quiero llamarlo Emmanuel, dije en voz baja. Significa Dios con nosotros. Daniel sonrió. Y es perfecto. Ambos miramos al bebé en silencio. Entonces susurró. Lo criaremos con amor. No dejaremos que el pasado lo defina. Y por primera vez desde que comenzó la pesadilla, sentí esperanza. Pero justo cuando empezamos a adaptarnos a este nuevo comienzo, llegó una carta del centro donde se encontraba detenido David. Una carta dirigida a mí, de David, me quedé mirando la carta que tenía en las manos durante un buen rato. El sobre era sencillo, de color crema, con mi nombre escrito con letra temblorosa. No tenía remitente, solo un sello del centro psiquiátrico donde David estaba internado. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Me temblaban los dedos. No quería verlo. No quería leer sus palabras. No quería oír su voz en mi cabeza otra vez. Pero tuve que hacerlo. Daniel estaba en la cocina alimentando al bebé Emmanuel. Isabella hacía sus tareas tranquilamente en la mesa. La casa se sentía tranquila y segura, algo que no había sentido en mucho tiempo. Pero esta carta era una tormenta que esperaba arrasar con todo. Abrí lentamente el sobre y saqué el papel doblado que contenía. Mis ojos recorrieron la página. Su letra era irregular, desigual, pero era suya. Cada palabra era como una cuchilla en mi pecho. Mama. Sé que me odias. No te culpo. A veces me despierto y no recuerdo lo que hice. Otras veces, lo recuerdo todo y desearía no haberlo hecho. Los médicos dicen que estoy enfermo. Que tengo un trastorno. En ni siquiera sé qué significa. Solo sé que algo dentro de mí está roto. Pero recuerdo tus ojos cuando te lastimé. Recuerdo tus gritos. Recuerdo la sangre. Y ahora no puedo olvidar. Dicen que tuviste el bebé. Un niño. ¿Está bien? ¿On loras por la noche? No te pido que me perdones. Solo quería que supieras que pienso en ti todos los días. A veces, desearía poder volver a esa noche. Detenerme. Ser mi propia puerta con llave. Pero no lo hice. Y vivo con eso ahora. Cuidalo. Cuidado. Sueda de papa y de los demás. Si nunca me respondes, lo entendrá. Pero seguir escribiendo. Porque aunque lo haya destruido todo, sigo siendo mi madre. David. Doble la carta lentamente y la puse en mi regazo. Me temblaban las manos. Tenía los ojos llenos de lágrimas que no quería dejar caer. Lo sentía. Oh, al menos eso creía. Pero cambió algo? El arrepentimiento deshizo el dolor? Daniel entró y colocó a Emmanuel en su cuna. Vio la carta
en mi mano. Eso y esta él. Asentí lentamente. Que dijo. Dijo que piensa en nosotros. Que sabe lo que hizo, y que lo siente. Daniel suspiró, y así sentó a mi lado. No me pidió leerlo. No le hacía falta. ¿Qué vas a hacer? Preguntó suavemente. Negu con la cabeza. No lo sé. Mira al bebé Emmanuel, que ahora dormía profundamente, con el pecho subiendo y bajando placidamente. Era tan inocente, tan ajeno al pasado. Y luego mira Isabella, su infancia había sido sacudida por la oscuridad de su propio hermano. Quizás te responda, dije. No por él, por mí. Daniel asintió. Hazlo cuando estés listo. Los días transcurrieron en silencio después de eso. Me adapté de nuevo a la maternidad, aunque esta vez así sentía diferente. Estaba mer. Cansada. Agotada por el dolor de lo sucedido. Pero cada vez que Manuel me sonría, algo en mi pecho es irreconfortable. Él fue mi milagro. Una mañana, mientras limpiaba la sala, Isabella así me acercó y me dijo algo que me dejó paralizado. Mamá, ¿tengo que lamarlo mi hermano? La mira con la escoba todavía en la mano. ¿Qué quieres decir, cariño? Oh sí, Emmanuel. Y es mi hermano, pero también mi sobrino. ¿Verdad? Mi corazón se detuvo. Tenía solo 10 años, pero el mundo ya lo había mostrado demasiado. Me senté y la puse sobre mi regazo. Escucha, Isabella. Emmanuel es tu hermanito. Siempre lo será. Lo que pasó antes de que naciera estuvo mal. Nos dolió a todos. Pero él no es el error. Es el regalo que obtuvimos. Ella asintió lentamente, pero six la confusión en sus ojos. ¿Lo sabrá alguna vez? Susurró. No sabía qué decir. Era una pregunta que me hacía todos los días. Quizás, dije con sinceridad. Pero no ahora. Cuando sea mayor. Cuando pueda entender. Ella asintió nuevamente y se apoyó en mí. Nos quedamos en silencio un rato. Entonces ella preguntó. ¿Puedo ayudarla a alimentarlo hoy? Sonre. Por supuesto, mi amor. Esa noche, me senté solo en mi habitación y comencé a escribir. Tomé una hoja de papel y comencé, lentamente. David, recibí tu carta. No quería leerlo. Pero lo hice. Quiero decir que te odio. Pero la verdad es que odio lo que hiciste. No sé qué te hizo así. No sé cuándo desapareció el dulce niño que creí. Pero quiero que sepas esto. Nunca olvidar lo que hiciste. Nunca fingir que no pasó. Pero criaré a Emmanuel con amor. Él nunca será castigado por tus pecados. Crecerá sabiendo que es bueno, amable y capaz de amar y espero que un día, realmente te arrepientes cambies. No por mí. Ni siquiera por él. Sino por ti. Mama. Doble la carta y la metí en un sobre. No sabía si la enviaría. Pero me hizo sentir bien escribirla. Unos días después, Daniel y yo estábamos sentados en el porche, viendo la puesta de sol. Emmanuel estaba en mis brazos, y el resplandor anaranjado del cielo hacía que su carita pareciera dorada. He estado pensando, dijo Daniel en voz baja. Acerca de, tal vez deberíamos abandonar el pueblo. Me volví hacia él. Te vas. El asintió. Los susurros. Las miradas. La gente que finge saludar pero que moría a tus espaldas. No puedo soportarlo más. Y tú tampoco deberías. ¿Dónde iríamos? Rosa dijo que su prima tiene una casa en Valencia. Una casita cerca del río. Y es tranquila. Le gusta aquí. Lo mire. Hemos vivido aquí toda la vida, dije. Se suponía que este sería nuestro hogar definitivo. Lo sé, susurró. Pero cambió para siempre el día que David destrozó en nuestra familia.
Él tenía razón. La semana siguiente empezamos lo que pudimos. Vendemos nuestras cabras y gallinas. Regalamos los muebles viejos. Rosa nos ayudó a organizar la mudanza. El día que nos fuimos, mi padre en la puerta una última vez, y mirar la casa donde todo había sucedido, donde vivía el amor y donde había crecido la oscuridad. Susur adiós. Valencia era tranquila. El air era diferente. Más suave. Ali la gente no nos conocía. Éramos solo una familia más intentando sobrevivir. Conseguí un pequeño trabajo limpiando en una escuela. Daniel ayudaba en una granja cercana. Isabella empezó en una nueva escuela. Hizo amigos rápidamente. Y Emmanuel creció. Era un niño feliz. Se reía a menudo. Le gustaba la música y los animales. Me llamaba mamá, y Daniel papa. A veces me despertaba por la noche, y lo miraba fijamente en su cuna. Me preguntaba qué partes de él provenían de mí, y qué partes provenían de David. Pero cada vez que él sonría, yo solo veía esperanza. Una tarde, mientras doblaba la ropa, oí que Isabella me llamaba. Mamá, ven a ver. Salí corriendo y la sixa ella y Emmanuel llegando con un cacarito en el jardín. Ambos reían. Libres. Ligeros. Como si el dolor nunca hubiera existido. Me apoyé en la puerta y me permití sonreír. Estábamos cenando. Tamaria tiempo. Quizás años. Pero estábamos en el camino. Más tarde esa noche, recibí otra carta. Esta no era de David. Era de la instalación. Dijeron que David había mejorado. Había empezado a terapia de grupo. Habló de su pasado. Y quería saber si alguna vez le permitiría conocer a Emmanuel. Doble la carta y no respondí. Oh no. Quizás nunca. Porque por ahora, mi trabajo era proteger a mis hijos, tanto a los que vinieron del amor como a los que vinieron del dolor. Y tal vez esa fue la lección de mi vida. Que a veces, el dolor más profundo da origen al amor más fuerte, es hizo la prueba de, pero la verdad era demasiado peligrosa para ser el idea. En el momento en que dio luz, ese me rompió el corazón. La bibi no ese parecía en nada a mi esposo. Me temblaban las manos al abrazar su pequeño cuerpo. Sus ojos, oscuros, penetrantes y familiares, eran el reflejo de otra persona. Intenta perder la idea de mí, pero el parecido era demasiado evidente. Y es preciosa, susurró Peter mientras sostenía en nuestra hija. Asentí lentamente, con miedo de hablar. Sentía los labios cargados de secretos. Pero las preguntas comenzaron. La madre de Peter fue la primera en hablar. No tiene las orejas de Peter, dijo frunciendo el seno. Y su nariz parece la de otra persona. Intent reírme. Los bebés cambian a medida que crecen. Pero mi corazón sabía lo que estaba escondiendo. Y esa noche, me quedé despierta mirando al techo. Podía sentir su libre respiración subiendo y bajando a mi lado. No necesitaba una prueba de ADN para saber la verdad. Pero la verdad era mi prisión. Si Peter se enteraba, nunca me perdonaría. Me dejaría. Y mi hijo, mi abusador, seguía en la misma casa. 3 días después de nuestro regreso a casa, Ruth, la hermana mayor de Peter, vino de visita. Sostuvo el bebé en brazos y sonrió, pero su sonrisa era demasiado larga, demasiado suspicaz. Tengo una amiga en el laboratorio, dijo Ruth lentamente. Hace pruebas de ADN gratis, por si quieres tranquilidad. Me quedé congelado. Peter se rió entre dientes. ¿Para qué necesitaremos eso? Los ojos de Ruth se clavaron en mí. Solo para asegurarme. Peter le hizo un gesto de despedida, pero las palabras de Ruth ya habían planado similares en su mente. Y esa noche,
Peter me pregunto en voz baja. ¿Por qué crees que Ruth sigue mencionando el ADN? Force una sonrisa. Ignorala. Y es solo dramática. Pero Peter no lo ignoró. Al día siguiente, lo six tomar un mechón de pelo del bebé, y meterlo en una bolsita. Sabía lo que hacía. Ya había decidido hacer la prueba. Entré en pánico. Llamé a mi hijo Kevin, que me había estado evitando desde que nació el bebé. Tienes que irte, Susur por teléfono. Peter está haciendo una prueba de ADN. Maldijo en voz baja. ¿Qué quieres que haga? Que le diga la verdad. Tenía nudo en el estómago. Alleged. Por favor. Kevin colgó. Paran los días. Peter volvió frío y silencioso. Ya no sostenía al bebé. Apenas me miraba. Entonces, una noche, regresó del trabajo con un sobre blanco. Mis manos se enfriaron. Reconocí el sello. El resultado luego. Dijo en voz baja. No lo abrió inmediatamente. Se sentó frente a mí en la mesa del comedor, y dijo el sobre. ¿Debería leerlo? Preguntó. No pude hablar. Negó con la cabeza. Peter levantó y salió con el sobre sin abrir. Esa noche, no durmió a mi lado. A la mañana siguiente, encontré el sobre encerrado en su cajón. No lo había leído. Pero más tarde esa semana, me desperté y descubrí que el sobre había desaparecido. Corría la sala. Peter estaba sentado en silencio, con el periódico en la mano. Tenía los ojos rojos. Caí al suelo. Pero me miró y no dijo nada. En cambio, rompió el papel por la mitad y lo tiró a la basura. Quería gritar. Quería llorar. Pero sobre todo, quería entender. Peter, ¿lo leíste? Me miró con ojos hundidos. No quiero saber, susurró. No quiero creer nada que pueda quebrarme. Lo alcanzó, pero el dio un paso atrás. Desde ese día, todo cambió. Peter no se fue, pero en realidad no estaba allí. Hizo lo que debía hacer, trabajar, comer, dormir, pero dejó de reír, dejó de hablar. Nuestro hogar se convirtió en una casa de silencio. El bebé loro, y yo también lor. Entonces, una noche lluviosa, mientras intentaba dormir, se apagaron las luces. Afuera resonó un trueno. De repente, oí que llamaban a la puerta trasera. Lento. Fuerte. No esperaba a nadie. Bajé sigilosamente las escaleras, con los pies temblando. Abrí la puerta trasera, y allí estaba Kevin. Empapado, con los ojos ardiendo con algo salvaje. ¿Qué haces aquí, Susur? Quiero verla, dijo. No, Kevin, aquí no. Él me empujó y camino hacia la habitación del bebé. Corrí tras él y lugar el brazo. No puedes estar aquí, Peter. De repente, Peter salió del pasillo sosteniendo una antorcha. ¿Quién está aquí? Me congeló. Kevin se congeló. La luz de Peter se movió de mí a Kevin, luego regresó a mí. Su rostro estaba vacío, pero sus ojos estaban llenos de truenos. ¿Qué hace mi hijo en esta casa, esta hora? No pude hablar. Kevin dio un paso adelante. Solo quería ver al bebé. Peter parpadeó. ¿Por qué? Kevin bajó la mirada. ¿Por qué la amo? Peter se volvió hacia mí. ¿Por qué la amé así? Empieza a temblar. Kevin se acercó a la cuna, donde dormía el bebé, sin darse cuenta de la tormenta en la habitación. Peter nos observó a ambos. Luego susurró una palabra. No. Se dio la vuelta y salió de la casa. No me habló durante 2 días. Luego llegó a casa y me dijo con calma. Tú y tu hijo deben esta casa. Los suplico. Lor. Pero él no se conmovió. Me mentiste, dijo. No necesito un periódico para saberlo. Y así,
Hais mis maletas, con mi hija en brazos y la vergüenza pasando sobre mis hombres. Pero el dolor no terminó allí. 2 semanas después, recibí una llamada de Ruth. ¿Oís lo que le pasó a Peter? Se me cayó el alma a los pies. Que está en el hospital. Intento quitarse la vida. Se me cayó el teléfono. Todo ese hizo añicos otra vez. Corrí al hospital. Peter estaba inconsciente. Las máquinas pitaban. Lugar la mano y lor. Lo siento, Susur. Nunca quis esto. Pero él no se movió. Lo miré la cara y me di cuenta. No solo había perdido a su esposa. Había perdido su confianza. Su orgullo. Su esperanza. Lo había destruido todo. Y luego, esa misma noche, mientras yo estaba junto a la cama de Peter, Kevin entró en la habitación del hospital, guardando otro secreto que estaba a punto de romperlo todo en más. Los resultados del ADN conmocionaron a todo el pueblo. La habitación del hospital estaba en silencio, tan silenciosa que podía oír el latido de mi corazón resonando en mis oídos mientras miraba el sobre blanco que tenía en la mano. Los resultados del ADN. Este era el momento que tanto temía, por el que había residido y que esperaba que, de alguna manera, demostrara que mis miedos estaban equivocados. Mira mi esposo, Gerald. Estaba sentado frente a mí, con los brazos cruzados, la mandíbula apretada y la mirada fija en el sobre, como si este tuviera el poder de destruir todo lo que sabía, y así fue. Luego estaba Jordan, nuestro hijo, que se había convertido en una sombra en mi vida. No parecía nervioso. De hecho, parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Se apoyaba en la pared, mascando chicle, con los brazos cruzados con naturalidad. Me puso los pelos de punta. Abuelo, dijo finalmente Gerald, con voz baja y llena de sospecha. Me temblaban las manos al despegar el sello. Mi visión se nubló al desdoblar el papel y tuve que parpadear varias veces para enfocar las palabras. Resultado de la prueba de paternidad. Probabilidad de paternidad, 99%. Conclusion. Jordan es el padre biológico del niño. Me fluctuaron las rodillas. Me desplom en las detrás de mí, apretando el periódico contra el pecho. No podía hablar. No podía llorar. Ni siquiera podía mirar a Gerald. Me arrebató el papel. Lo leo despacio. Y otra vez. Y otra vez. No, murmuró Gerald, negando con la cabeza. Esto está mal. No puede ser verdad. Tiene que ser un error. Pero no fue así. Y no podía mentir. Gerald, Susur, pero él levantó la mano para silenciarme. Te acostaste con tu propio hijo, gruñó. Te viste un bebé por él. Finalmente se me saltaron las lágrimas. No lo planeé. No lo quería. No entiendes lo que pasó. No te atreves a decirme que no lo entiendo. Rugió. Esto es malvado, Clara. Malvado. Intent explicar cómo Jordan había abusado de mí, cómo no fue consensual, cómo todo ocurrió mientras Gerald estaba fuera. Pero Jordan ya había envenenado la mente de su padre. Lo había dicho que yo lo había seducido y que él solo era víctima de mi inmoralidad. Gerald no me creyó. Salió de la habitación y cerró la puerta de un golpe tan fuerte que las ventanas temblaron. Jordan lo siguió con pasos lentos y satisfechos. Durante días, no pude salir de mi habitación. El resultado del ADN se extendió como la pólvora por el pueblo. Los vecinos que solían saludar me dieron la espalda. Los niños me señalaron. Las mujeres susurraban a mis espaldas. Me había convertido en una desgracia. Un día, a mi amiga Olivia caminando hacia mí en el mercado. Hacía semanas que no la veía. Pensé que también se había unido a los demás para evitarme.
Pero ella pericia furiosa. Te dije que hieras susuro. Te lo adverti. Pero ahora mira lo que pasó. Vaya la mirada, avergonzada. Pense que si me cuidaba, podría proteger mi bibi, proteger mi familia. ¿Tu familia? Espero. Clara, tu marido no te quiere. Tu hijo es un monstruo. Y el pueblo. Y te enterraron con sus palabras. Me agarro del brazo. Ven conmigo. Vámonos de aquí. Hay un refugio para mujeres de dos pueblos de aquí. Tú y el bibi merecen vivir, no solo sobrevivir. Dude. Clara, esto no es amor. Es guerra. Y tu silencio te está matando. Esa noche intent preparar una maleta pequeña, pero fui demasiado lento. La puerta se abrió con un crujido detrás de mí. Mi giro y encontré a Gerald Ali de Pai, con los ojos rojos. ¿A dónde vas? Preguntó. No respondí. Dio un paso adelante. ¿Crees que puedes escapar? ¿Crees que la gente no te seguirá a ti y a tu sucio secreto? No estoy yendo. Dije en voz baja. Estoy escapando. Se burló. ¿Crees que alguien te aceptará después de lo que has hecho? Lo mejor fijamente. ¿Sabes lo que pasó de verdad, Gerald? ¿Has intentado siquiera escucharme? Eres una desgracia. No, dije por primera vez con fuerza. Jordan es la desgracia. Me obligó a tener relations sexuales. Repetidamente. Viví conmigo durante meses. Y tú, mi esposo, prefieres creer a él antes que a mí. Su mano ese crispo. Por un momento, pensé que me golpearía. Pero en cambio, ese dio la vuelta. Quiero que salgas de esta casa antes de que amanezca. Se marchó dando un portazo. Esperé hasta las 3 de la mañana, me puse mi bibi en la espalda, recogí la pequeña bolsa que había escondido y salí de puntillas de la casa que una vez había sido mi hogar. Las calles estaban tranquilas, pero mi corazón latía con fuerza. Cada sombra parecía peligrosa. Cada sonido me hacía estremecer. Pero no dejé de caminar. Me tomó 2 horas a pie llegar a la estación de autobuses. No mir atrás. El refugio para mujeres era cálido y tranquilo. Por primera vez en meses, me ofrecieron té, comida, y una cama limpia. La consejera, una mujer de unos 50 años, me escuchó como si yo fuera importante. Lo que to do. No me contuve. Y cuando lor, me tomó la mano y me dijo, no eres tu dolor. No eres tu pasado. On eres digno de amor. Volví a llorar. Esta vez, no de dolor, sino de alivio. En el pueblo, los rumores corrieron como la pólvora. Algunos dicen que me había escapado porque era culpable. Otros dicen que me había vuelto loco. Gerald se negó a hablar con nadie sobre lo sucedido. Pero Jordan se aprovechó al máximo. Comenzó a hacer alarde de su nueva vida, caminando como un rey que había ganado una guerra. Pero todo reino construido sobre mentiras eventualmente se derrumba. Semanas después, Jordan fue arrestado. La hija de un vecino se presentó. Dijo que Jordan también intentó tocarla. Gritó y salió corriendo. Sus padres lo denunciaron a la policía. Se inició una investigación. Y de repente, más chicas empezaron a hablar. Jordania era un depredador y ahora el pueblo lo sabía. Recibí la noticia mientras estaba sentado en un banco del jardín del refugio. Un miembro del personal correo hacía me con el periódico. Joven arrestado por agredir a varias chicas. Pueblo and conmotion. Mis manos temblaron de nuevo, pero esta vez con justicia. Pensé que Gerald me contactaría después de saber la verdad. Pero no lo hizo. En cambio, Olivia vino a visitarnos. Sonrió mientras miraba mi bibi. La más esperanza? Vicente. Ella es hermosa.
suspire. Mi salvo la vida. Crescero y sobre que su madre fue fuerte. Que su madre sobrevivió a lo que otros ni siquiera podían mencionar. Sonre levemente. Todavía tengo miedo. El miedo significa que sigues vivo. Y que tienes algo que proteger. Unos días después, me invitaron a hablar en una reunión de mujeres. Al principio, dije que no. Pero luego recordé todas las chicas a las que Jordan había lastimado. A todas las mujeres que sufrían en silencio como yo una vez. Me quedé frente a ellos, temblando, con lágrimas en los ojos, y dije. Me llamo Clara. Fui abusada por alguien a quien amaba. Quedé embarazada. Mi familia y mi comunidad me rechazaron. Pero sigo en pie. La habitación quedo en silencio. No estoy aquí para pedir compasión. Estoy aquí para dejar. Si sufres, no tienes por qué cuidar de ti. Puedes luchar. Puedes sanar. Puedes levantarte. Una mujer entre el público celoso. Otro aplaudió. Y pronto, la sala estalló en aplausos. Por primera vez me sentí como si perteneciera. La esperanza crecía rápidamente. Sus ojos brillaban de inocencia, y su sonrisa me recordaba a diario que los milagros ocurren, incluso en los lugares más oscuros. Pero justo cuando pensé que lo peor había pasado, recibí una carta. Fue de Gerald. Decía. Ahora sé la verdad. Sé lo que hizo nuestro hijo. Pero también he aprendido algo más. Esperanza no es solo su hija. También es mía. Me hizo una prueba de ADN secreta hace meses. Ella también leva mi sangre. Me quedé congelado. ¿Qué significa esto? ¿Fue hope el resultado de la violencia de Jordan? ¿O de la confusión de Gerald? ¿O peor aún? ¿Fue el resultado de ambas cosas? Me quedé mirando a hope, durmiendo pacíficamente en su cuna. Y mi corazón se hizo añicos otra vez. La carta que casi lo expone todo. El sobre estaba sobre la cama. Abierto, de par en par. Me quedé paralizada al verlo. Estaba dirigido a mi esposo. Pero estaba escrito con la letra de mi hijo Daniel. Lo recogí con manos temblorosas. Mi corazón latía con fuerza al leer las palabras. Querido papa. Hay algo que he estado cargando durante tanto tiempo, y no puedo seguir ocultándolo. Creo que es hora de que sepas la verdad. Con cariño, Daniel. Eso fue todo. No había terminado. Pero sabía a qué verdad se refería. Me senté en el borde de la cama, con las rodillas débiles. Apreté la carta con fuerza. El corazón me latía con fuerza en el pecho. Si mi esposo viera esta carta, si Daniel la terminara, mi vida estaría acabada. Rompí la carta en pedacitos pequeños y los tiré al inodoro. Pero el miedo no desapareció. Y esa noche no pude dormir. No dejaba de mirar mi teléfono, la puerta e incluso la habitación de Daniel. Él no tenía ni idea de que había encontrado la carta. Ni siquiera lo mencionó. A la mañana siguiente, lo esperé que se fuera a la escuela y luego entré en su habitación. Lo registré todo. Sus cajones, sus cuadernos, debajo de su cama. Nada. Hay una copia de la carta. Hay una nota más. Me senté en el suelo y lor. Estaba atrapado. Y entonces ocurrió algo extraño. Recibí una llamada de una señora llamada Rosaline. Dijo que era considera en la escuela de Daniel. Levo un tiempo intentando comunicarme con usted, seré Victoria. Dijo. Su hijo Daniel solicitó hablar conmigo en privado durante las sesiones de orientación. Ha estado pasando por un momento difícil emocionalmente. Se me revolvió el estómago. ¿Qué dijo? No entró en detalles, pero mencionó que había algo en casa de lo que no podía hablar. Lloró mucho. Las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos.
Puedes venir a una reunión? Pregunto con dulzura. Creo que necesita que alguien lo escuche. Estuve de acuerdo. No sabía que había dejar. No sabía si podría mentirle a un consejero. Ni siquiera sabía que planeaba revelar Daniel. Pero sabía que si descubría la verdad, podría perderlo todo. Mi hogar, mi matrimonio, mi dignidad. Y esa noche, le pedí a Daniel que cenara con nosotros. Mi esposo ya había acostado temprano después de beber 2 botellas de cerveza. Me senté frente a Daniel, observándolo atentamente. Estaba calado, concentrado en su comida. Finalmente rompí el silencio. Daniel, ¿puedo preguntar algo? Él miró hacia arriba. Sí, mamá. Esa carta que escribiste, la de tu papá. ¿Por qué no la terminaste? Su tenda se detuvo a mitad de camino hacia su boca. Me miró sorprendido. Lo viste. Asentí. Los 6 en la cama. Bajo la mirada. Avergonzado. Quería decírselo. Pero no pude. No sé cómo. Me temblaban las manos. ¿Qué ibas a decir? Traigo saliva con fuerza. Que me odio. Why que hice algo horrible. Que ya no puedo vivir con la culpa. Me levant, rodí la mesa y me senté a su lado. Le toqué la mano. On eres un niño, Susur. Yo soy el adulto. Te fall. Pero por favor, no así lo digas a nadie. Por favor. Sus ojos así llenaron de lágrimas. No quiero hacer daño, mamá. Pero siento que me muero por dentro. Lo abrace fuerte. Ambos lo ramos. Voy a ver la considero mañana. Dije. Me llamo. Le diré algo. Solo que, no toda la verdad. Quizás puedo ayudar. Al día siguiente en la escuela, conocí a Madame Rosaline. Era una mujer amable de unos 40 y tantos años. Me ofreció té y me senté frente a ella, nervioso. Empezó. Daniel es un niño brillante, pero algo lo frena. Siempre está ansioso, distraído. Cuando le pregunté qué le pasaba, dijo que se sentía sucio, y como un monstruo. Esas fueron sus palabras. Me seque una lágrima. Estoy preocupada, continuó. ¿Has sufrido abuso? Dije con voz entrecortada. No. No ha. Me miró con atención. Señora Victoria, está bien. No está en problemas. Pero si ha pasado algo, cualquier cosa, tenemos que ayudarlo. No podía hablar. Tenía la garganta apretada. La habitación daba vueltas. Seguir viéndolo cada semana. Dijo con dulzura. Por favor, no lo presiones. Déjalo hablar con libertad. Cuantos más secretos permanecen enterrados, más destruyen el corazón. Así y me fui. En casa, Daniel evitaba mi mirada. Lo di espacio. Pero unas noches después, ocurrió algo aún peor. Mi marido encontró un pequeño zapato de bebé dentro de mi armario. Salió a la sala sosteniéndolo. ¿De quién es este zapato de bebé? Preguntó. Me quedé congelado. Había guardado ese pequeño zapato como un recuerdo doloroso del bebé que regalé, el bebé de mi hijo. Trague saliva con fuerza. Es algo que guard. Del hijo de un vecino. Me miró fijamente. Mientes. ¿Por qué loras? No me di cuenta. Me temblaban las manos. Victoria, dijo lentamente. ¿Qué es lo que no me estás contando? Podía sentir la verdad subiendo a mi garganta como bilis. Pero justo en ese momento entró Daniel. Vio el zapato. Me vio. Y por primera vez, dio un paso al frente y mintió por mí. Es mío, dijo. Lo guard para un proyecto escolar sobre el cuidado infantil. Debí de dejarlo caer en la habitación de mamá. Lo siento, papá. Mi marido lo miró con los ojos entrecerrados. ¿Un proyecto escolar? Estás en el bachillerato.
Lo se, dijo Daniel rapidamente. Fue el trimestre pasado. Olvide devolverlo. Mi marido lo murió fijamente un buen rato. Luego, sin decir nada más, tiró el zapato al sofá y salió. Mi volví hacia Daniel con el corazón acelerado. ¿Por qué mentiste? Parecía dolido. ¿Por qué no soporto volo herido? Todavía no. Así no. Esa noche, supe que algo había cambiado entre Daniel y yo. Ambos cargábamos con el mismo peso. Éramos prisioneros del mismo secreto. Y ambos éramos demasiado débiles para decir la verdad. Pero los secretos nunca duermen para siempre. Y estaba a punto de descubrirlo de la manera más difícil. Porque 2 días después, recibí una llamada. Una voz de mujer. Tranquila, serena. Hola, Victoria. Lo sé todo. Y si no haces lo que te digo, toda tu familia lo sabrá también. Se me cayó el corazón. Apret el teléfono. ¿Quién es? Pronto lo sabrás, respondió la voz. Revisa tu buzón mañana. Es tu primera advertencia. Luego la llamada terminó. Salí corriendo. Mira mi alrededor. Nadia. Ninguna sombra. Ninguna señal. Me estaban observando. Pero ¿por quién? Y cuando sabían, salió el resultado del aid y mi esposo dijo. Voy a matar quien lo haya hecho esto a mi familia. La casa estaba en silencio y esa mañana. Podía oír el canto de los pájaros fuera de la ventana y el suave gemido de la pequeña Lily en su cuna. Pero había algo más en el aire, miedo. De esos que te agran la garganta y no te sueltan. Ben estaba frente a mí, sosteniendo el sobre del hospital. La prueba de ADN. La que ambos habíamos acordado tras meses de prisión de los vecinos, rumores, sospechas, y sobre todo tras la visita de Daniel la semana pasada. Daniel, mi hijo, mi abusador. Ben finalmente decidió que era hora de aclarar las cosas. No tenía ni idea de cuál era la verdad, pero creía que lo hacía para silenciar a quienes acusaban a nuestra familia. Abrelo tú, dijo Ben con mano temblorosa mientras me lo entregaba. Tomé el sobre con manos temblorosas. Dentro solo había un trozo de papel, pero un papel que contenía el peso de nuestras vidas, nuestro matrimonio y mis secretos. Lo leí en silencio. Luego lo leí de nuevo. Ben notó mi silencio, y me arrebató el papel. Sus ojos recorrieron las líneas rápidamente. Resultado de paternidad. Daniel Westwood, 99% de probabilidad de paternidad. Ben ese quedó abatido. El periódico ese lo respaló de las manos. Retrocedió como ese lo hubieran desperado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me desplom en el suelo. Ben, por favor. No. Gritó tan fuerte que Lily ese despertó gritando también. Ben me miró como ese fuera un extraño. Me estás diciendo que Daniel, nuestro hijo, es el padre de este bebé. Las lágrimas corrían por mi cara. No podía hablar. Empezó a caminar de un lado a otro, agarrándose el pelo. Esto no puede ser real. Esto no puede ser mi vida. Mi hijo. Mi heredal, solozando. Ben te lo iba a decir. Te lo juro. No quería esto. No quería. Se volvió hacia mi con rabia. No quieras esto. Así lo quebró la voz. Me dejaste gestar a esta bebé. Amamantarla. Amarla. Y ahora descubro que es mi nieta. Asentí lentamente. Ben cogió un beso y lo estrelló contra la pared. ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está? Ben, por favor, escucha. Elo mater, rugió. Mater quien lo haya hecho esto a mi familia. Me agarra su pierna y grite. No te vayas. No hagas ninguna estupidez. Me empujó. ¿Estúpido? ¿Crees que soy yo el estúpido? ¿Crees que eres la víctima? ¿Cuánto tiempo? Mi quiver.
Como estabas en el hospital por la lesión de la pierna me obligo. Ben ese quedo congelado. Obligado. Pregunto más suavemente. Assenti. Le dije que no. Lor. Le rogue. Pero cerro la puerta con lave. Ben ese sento. Su respiración cambió. El violo. Pregunto con incredulidad. Assenti, de nuevo. Y tú no me lo dijiste. Salas con más fuerza. No pude. Tenía miedo, de que no me creeras. Ben ese levanto de nuevo, llorando también. Te fall como esposo, y como padre. Por primera vez six a mi fuerte marido derrumbarse por completo. Debería haber protegido, susurro. No sentemos en el suelo frío, llorando durante una eternidad. La casa que una vez albergó nuestros sueños ahora parecía un cementerio de confianza y esperanza. Paran las horas, ben llamó a su hermano, un oficial de policía. Daniel fue arrestado al día siguiente. Y cuando lo six pasado, lo único que hizo fue sonreír y decir, ahora todos saben que te gustó, mamá. Me dismay. Cuando me desperté en el hospital, Ben estaba sentado a mi lado, sosteniendo a Lily. Es inocente, dijo. No puedo odiarla. La criaré como mi nieta, pero nunca perdonaré a Daniel. Nunca. No había nada que decir. Poco después entró el médico y me dijo algo que casi me detuvo el corazón otra vez. Señora Westwood, necesita sentarse para esto, dijo. ¿Qué es? Me entregó un archivo. Resultados de tu prueba. Encontramos algo más. Me quedé mirando la prueba de embarazo y mis manos empezaron a temblar sin control. Positivo. La habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Caí rodillas con la boca abierta, pero sin palabras. Estaba embarazada, otra vez. Y el padre era mi propio hijo. Intentar, pero ese me hizo un nudo en la garganta. Sentía el cuerpo débil, entumecido, y caí al suelo. No supe cuánto tiempo estuve allí tumbada, pero cuando recuperé la conciencia, mi hijita estaba en la puerta, con los ojos muy abiertos por la preocupación. Mamá, gritó, corriendo a ayudarme a levantarme. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? No podía decírselo. ¿Cómo podía explicar algo tan horrible, tan vergonzoso? Trague saliva, me seque las lágrimas y me obliga a mentir. Solo, me sentí mareado. Quizás si mi presión arterial, dije. Me ayudó a sentarme en el sofá y fingí descansar mientras me daba vueltas en pánico. ¿Cómo había ocultar este embarazo? Mi esposo no me había tocado en meses. ¿Cómo así lo explicaría? ¿Cómo así lo explicaría al mundo? Y esa noche, después de que todos se acostaran, me senté sola en la cocina, mirando la prueba de embarazo que había escondido debajo del fregadero. Mil pensamientos me asaltaron la mente. Volvía a la misma pesadilla. Pero esta vez era peor. Recuerdo mi primera hija, la pequeña Eva. A quien di luz en secreto y luego rechace. Ahora estaba embarazada de nuevo. ¿Y es alguien se enteraba? ¿Y es este niño se parecía a Charles? ¿Y es no sobrevivía al parto? Tomé un cuchillo y lo miré fijamente. Mi reflejo en la joya brillante parecía un fantasma. Una mujer rota. Un alma maltratada. Una madre que había perdido toda su dignidad. Pero justo cuando ese pensamiento cruzó mi mente, escuché un suave golpe en la puerta trasera. Toc, toc. Me quedé congelado. Era medianoche. ¿Quién podría ser? Fui de puntillas hasta la puerta y la abrí un poco, mirando por la rendija. Y allí estaba ella. Eva. De pie en la oscuridad, con una pequeña bolsa en la mano y lágrimas corriendo por su rostro. Mamá, susurró. La atrapé y cerré la puerta rápidamente.
Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía orla hablar. Como mi en contrast? Pregunt, levandola a la cocina. Hué de la mujer con la que me desgasta. Mi hizo dano mi golpeo. Why mi dijo que eras una mala mujer, dijo entre celosos. Pero no lo cree. Encontré un papel en su cajón con tu nombre. Te busque y vine hasta aquí. La abrace fuerte, con lágrimas brotando de mis ojos como un torrente. Lo siento mucho, cariño. Intentaba protegerut. Nunca quiste ayudar. Ella me miró con esos ojos. Ojos como los de Charles. Y en ese momento, me quiber otra vez. No pude seguir escondiéndome. Tenía que contárselo a alguien. No pude llevar este segundo embarazo sola. Así que a la mañana siguiente, llamé a una vieja amiga del colegio, Miriam. Era enfermera y vivía en otro pueblo. Siempre había sido amable. Le dije que necesitaba ayuda, sin darle explications. Ven a quedar conmigo un rato, dijo sin hacer preguntas. Así que empecé algunas cosas. Lo escribí una nota a mi esposo diciendo que necesitaba tiempo para sanar y que había ido a visitar a una vieja amiga. Luego tomé a Eva y me fui. En casa de Miriam, por fin encontré algo de paz. No me presionó para que hablara. Pero una noche, mientras estábamos sentados en su patio trasero bajo las estrellas, me dieron y la conititud. Desde el día en que Charles abusó de mí por primera vez hasta el primer embarazo, hasta el nacimiento secreto de Eva, hasta este segundo embarazo y mi matrimonio roto. Miriam Loro. No me juzgo. Me tomo la mano y dijo, no mereces esto. Pero estoy orgullosa de ti por sobrevivir. Eres más fuerte de lo que crees. Sus palabras fueron el bálsamo que mi alma necesitaba. Pero la paz no duró mucho. Una semana después, recibí una llamada de mi marido. Sé dónde estás. Y lo sé todo. Dijo con voz fría y enfadada. Mi quid congelado. ¿Qué quieres decir? Se río. Charles me lo contó. Dijo que lo seduciste. Que lo manipulaste para que hiciera lo que no quería. Dijo que estabas obsesionada con él. Mi boca se abrió del horror. Miente. Mi maltrato. Mi amenazó. Great. No te creo, dijo mi marido. Estás enferma. Me das asco. Ya no eres bienvenida en mi casa. El teléfono se cortó. Me desplom en el suelo. Charles había cambiado todo. Me había pintado como el monstruo. Ahora el mundo me ve como una seductora. Una madre malvada. Una diabla. Lo había perdido todo. Mi marido. Mi casa. Mi nombre. Pero todavía tenía a Eva. Y yo todavía tenía un niño creciendo dentro de mí. Y estaba decidido a no permitirles sufrir como yo lo había hecho. Miriam me ayudó a reservar sesiones de terapia. Asistí todas las semanas. Empecé a sanar, poco a poco. Eva empezó la escuela y cada vez que ella me sonría, me sentía un poco más humano. Cuando llegó el momento de dar luz a mi segundo bebé, tenía miedo. Pero Miriam estuvo a mi lado. Y cuando finalmente tuve el bebé en mis brazos, no de dolor, sino de milagro. Un milagro que surgió de la oscuridad, pero me dio una razón para vivir. 3 meses después, Charles fue arrestado. Resulta que intentó hacer lo mismo a otra chica. Ella lo denunció. La policía investigó. Y encontraron grabaciones ocultas en su computadora portátil, grabaciones de mi llorando, suplicando, rogando que parara. Eso era todo lo que necesitaban. Finalmente llegó la justicia. Pero mi corazón todavía estaba roto. Un año después, estuve ante el tribunal y leí una carta. Para mi marido. Al mundo. A cada madre que sufra en silencio. Yo dije. Fui abusada en mi propia casa.
Por mi propio hijo. Mi culparon. Mi expulsaron. Pero sobreviví. Hablo no solo por mí, sino por cada mujer que esconde sus lágrimas tras maquillaje, que cocina mientras su corazón sangra, que yace en la cama conmigo a respirar. No está sola. Habla. Lucha. Sana. Al tribunal quedo en silencio. Y por primera vez, me sentí orgulloso. Hoy vivo con Eva y su hermano pequeño, en un pueblo pequeño. Cambié mi nombre. Comencé un grupo de apoyo para madres maltratadas. La gente me llama fuerte. Pero solo soy un sobreviviente. Y si estás leyendo esto, tú también. Hablar alto. Romper el silencio. Hay vida después del dolor. Hay luz después de la oscuridad. Incluso en la verdad más fea, hay un camino hacia la libertad. Gracias por ver esta impactante historia real sobre el dolor, el silencio y la fortaleza de una abuela. A veces, quienes deberían protegernos son quienes más nos lastiman. Pero incluso en los momentos más oscuros, la esperanza encuentra la manera de brillar. Si esta historia te llegó al corazón, deja un comentario abajo y cuéntanos desde donde la ves. Tus palabras significan mucho para nosotros y para la comunidad que estamos construyendo. No olvides dar me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notifications para que nunca te pierdas ninguna de nuestras historias emotivas inspiradas en la vida real. Tenemos muchas más historias reveladoras y conmovedoras para compartir. Historias que dan voz a quienes no han sido escuchados y fuerza a quienes han sufrido. Unite a nuestro viaje. Gracias por apoyar este canal. Juntos, sanemos a través de las historias.